పెద్దలందరికీ నమస్కారాలు. ముందుగా బిఫోర్ ఐ సే few words, let me start my message with an invocation often quoted by Swami Vivekananda, an Upanishadic invocation. Shrinvantu vishve amritasya putraha ayadamani divyani tastuhu vedahametam purusham mahantam आदित्यवर्णं तमसा परास्तात् तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पन्थाः विद्यते अयनाय. వివేకానందుడు ఈ ఉపన్యాసం చేసినప్పటికీ మొట్టమొదటిగా శృణ్వంతు విశ్వే అమృతస్య పుత్రః అంటే మనందరికీ మన యొక్క నిజమైన ఉనికి, దట్ వీఆర్ నథింగ్ బట్ ద చిల్డ్రన్ ఆఫ్ ఇమ్మోర్టల్ బ్లెస్, వీఆర్ నథింగ్ బట్ ద రీఇన్కార్నేషన్, ద సేమ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ద ఇన్ఫైనైట్. మన యొక్క సనాతన ధర్మము, వేదిక కల్చర్ యొక్క గొప్పతనం ఇది. వ్యక్తి యొక్క స్థాయిని, క్రియేటివ్ యొక్క స్థాయిని ఒకటే అని తెలిపిన ఈ వివేకానందుని సందేశం, మన సనాతన ధర్మ, మన వేదిక సందేశం మనందరము మనలో అన్వయించుకోవాలి. విష్ణు ముందుగా బిగించే ముందు స్వామి బోధమాయానంద గారు, జేడి లక్ష్మీనారాయణ గారు, సభకు విచ్చేసిన పెద్దలు, విష్ణు వివేకానంద సొసైటీ వారు నాకు ఇంత మంచి అవకాశాన్ని ఇచ్చినందుకు, మీతో నాకు తెలిసిన సనాతన ధర్మము, యోగా శాస్త్ర వేదాలని మీతో పంచుకొని ఈ జర్నీని మీతో చేయడానికి నాకు ఎంతో సంతోషంగా ఉంది. మా అమ్మగారు కూడా ఉన్నారు అక్కడ. విష్ణు ఆస్క్ మీ టు షేర్ a little bit about my journey and how Vivekananda, Adi Shankara and Advaita Vedanta and the Yoga Shastra, how it transformed me or continue to transform me to realize who I am and what can I do. So I'm going to say this in 4 parts. Number 1, I'm going to talk about my journey, the life before yoga entered into my life, and then yoga after, the life after yoga entered my life. And then why is Vivekananda's message is so relevant now more than ever, and then what are some of the takeaways that we could do to rebuild that India, to rebuild that world where we can design excellence in the world. Number 1, I'm Srini Gurapu. I'm now the CEO of a company called Bhuma. Bhuma is a Upanishadic word. What does it mean? Limitless, fearless, vast. That's who we are. It's exactly like what Vivekananda said. And before that, I was one of the vice presidents. I was one of the vice presidents at one of the divisions at Apple. And I've had a fantastic journey being part of 7 successful startups. But danikanta moolam Warangal vastaviyani. Ma naannagaru oka lekkal master. మమ్మల్ని చిన్నప్పుడు సైకిల్ మీద నైట్ వరంగల్ తీసుకొని వెళ్ళి చెప్పేవారు, తెలుగు మీడియంలో చదువుకున్నాను. అతను అన్నాడు, ఈ ఆర్ఈసీ వరంగల్లోకి సీట్ వస్తే నీ లైఫ్ సెట్ అయిపోతుంది అని. ఎస్, ఆర్ఈసీ వరంగల్లో 89లో ఎంసెట్లో 44th ర్యాంక్ వచ్చి కంప్యూటర్ సైన్స్కి అక్కడికి వెళ్ళాను. కానీ భారతదేశము ఆ చదువు అంతా ఓన్లీ ఒక ఉద్యోగం ఎలా సంపాదించాలనే వరకు మాత్రమే చేరింది. దాని తర్వాత అమెరికాకు వెళ్ళాను అనుకోకుండా. బట్ విత్ మెనీ ఆపర్చునిటీస్ I became part of Microsoft. More importantly, I started venturing into the world of creating companies, startups. And that's what Vivekananda's spirit was. But 2007, అప్పటి వరకు నాకు 2 అమ్మాయిలు. పెద్ద అమ్మాయి స్టాన్ఫర్డ్లో మెడిసిన్ అండ్ కంప్యూటర్ సైన్స్ చేసి ఫేస్బుక్లో పనిచేసి నౌ షీఈస్ వర్కింగ్ అట్ కొలంబియా మెడ్. షీఈస్ స్టడీయింగ్ మెడిసిన్. అండ్ ద సెకండ్ వన్ ఈజ్ ఎ జూనియర్ ఇన్ అనదర్ అమెరికన్ యూనివర్సిటీ కాల్ పెన్ స్టేట్. బట్ 2007 వరకు మా జీవితం అంతా ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ ఫేమ్ తీసుకోవాలి, డబ్బులు సంపాదించాలి, ఏది చేసినా కానీ నా నలుగురు చిన్న ప్రపంచం. ఇట్ ఈస్ ఫార్ అవే ఫ్రమ్ శృణ్వంతు విశ్వే అమృతస్య పుత్రః. ఐ వాజ్ ఓన్లీ, మై వరల్డ్ వాజ్ అ ఫ్యామిలీ ఆఫ్ 4. ఏది చేసినా భయంతో, ఇదేస్తే ఇది పోతుందేమో, అది పోతుందేమో ఇదని. అప్పుడు ద గాడ్ ఎంటర్డ్, క్రియేటెడ్ ఎ కురుక్షేత్ర ఫర్ మీ. I got 2 successive failures in 2 startups in 2007, and I did not know how to handle failure.
I was running around hospitals looking for security and the safety. And that's when yoga entered my life. That's when Advaita entered my life. That's when Adi Shankara and Vivekananda entered my life. How did that happen? ఒక అతను అక్కడ ఉన్నతను ఒక చిన్న పుస్తకం ఇచ్చాడు నాకు, ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ హిందూయిజం అని. చిన్న బుక్, ఇట్ వాజ్ రిటన్ బై అ బ్రిటిష్ ఆథర్. దాంట్లో చదువుతూ ఉంటే హిందూయిజం ఆర్గనైజ్లో ఐ వాజ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ టు ద వర్డ్ బ్రాహ్మణ్, ఆత్మన్, నేతి నేతి నేతి, ఆదిశంకర, వివేకానంద. యు ఆర్ నథింగ్ బట్ తత్వమసి. యు ఆర్ ద క్రియేటర్. యూ కెన్ క్రియేట్ ద వరల్డ్ ఆఫ్ యువర్ ఓన్ చూసింగ్. And there is nothing for you to lose. Praptasya prapti, nivrittasya nivrittihi. So go enter the world without fear. There is nothing for you to be fearful about. Health, body, mind. Adi enter in tarvata, it opened a completely new world for me. My world was no longer a family of 4. అండ్ విష్ణు చెప్పినట్టుగా నేను ఒక స్వచ్ఛంద సేవ సంస్థని స్థాపించాను, the 10YEC. The 10 essentially means it's an Advaita. Your life journey is journey to become zero. Only when you become zero, you become one, that infinite. Today, the more my identity used to be my body, my mind, my family, my this thing, everything that I was doing for such a limited thing. నేను ఇక్కడ చూస్తాను, అందరు కూర్చొని 100 గజాల కోసం గొడవ పడుతున్నారు. విశ్వమంతా నీదే అంటే 100 గజాల కోసం ప్రాకులాడుతున్నాడు. ఇది అసలు అర్థం కాదు. విశ్వానంత అహం బ్రహ్మాస్మి నీదే అంటే 100 గజాల కోసం ఎన్ని ప్రాకుటాలు, ఎన్ని యుద్ధాలు. బికాజ్ ఇట్స్ ఆల్ ఇన్ హియర్. వాట్ వివేకానంద, ఆఫ్టర్ దాట్ ఐ నో లాంగర్ హ్యావ్ ఎ ఫియర్. దెర్ ఇస్ నో ఫియర్ ఆఫ్ డెత్, దెర్ ఇస్ నో ఫియర్ ఆఫ్ బాడీ. ఇట్ డజంట్ మీన్ దట్ ద యోగా ఆసన్లో అప్పుడు ఎంటర్ అవుతే పతాంజలి యోగ సూత్రాలు చేస్తే, can you believe it, 2017లో I participated in USA Yoga Men's National Championship at the age of 38. Before that I did not have any flexibility, and now I'm able to pursue more startups with no fear, with more joy, because there is nothing for me to lose. It's just for me to express with everything that I have. దాని తర్వాత స్లోగా పతాంజలి యోగ సూత్రాలు చదివాను. దాంట్లో చదివితే యమ నియమ సంయమ, ద సీక్రెట్ టు అన్లాకింగ్ ఎక్సలెన్స్ ఇన్ ఎవ్రీ ఎఫర్ట్ ఇస్ సంయమ. ఇట్స్ అబౌట్ ఆర్గనైజింగ్ యువర్ మైండ్. త్రయం ఏకత్ర సంయమ. ఇవన్నీ మన మూలాలు. అద్వైతం, పతాంజలి యోగ సూత్రాలు, ఇవన్నీ ఏ స్కూల్లో చదువుతున్నారు, ఏ స్కూల్లో చెప్తున్నారు? ప్రతి ఒక్కరికి 10th ఇన్ని మార్కులు రావాలి, ఇంటర్మీడియట్లో ఇన్ని మార్కులు రావాలి, ఇంజనీర్లు చేయాలి, ఉద్యోగం చేయాలి. దిస్ ఈజ్ నాట్ వివేకానందస్ డ్రీమ్. Vivekananda's dream is to create excellence in the world, create your own destiny, create opportunities. Look around you. Asatoma Sadgamaya. Wherever there is inefficiency within your body or mind or around you, pollution, lack of hygiene, lack of opportunity, that is our opportunity. Asat to Sat is our life journey, to create excellence. Vivekananda Spurti Toti, appadi nunchi my life has become different. Now my family is so big. విష్ణు, వివేకానంద సొసైటీ, ఇక్కడ మాకు చిన్న టీం ఉంది. వరల్డ్లో ఎక్కడికి వెళ్ళినా ప్రపంచమంతా నా వేదికి. Now to this is Vivekananda spirit. Now why is this Vivekananda spirit and why is this yoga and Advaita Vedanta are so relevant for rebuilding new India and new world? There are 3 things. Number 1, today our mind has become the weakest link in the world. Mind has become the weakest link. Unfortunately, today's youth are distracted by many social media, many distractions. It's all about consumption. వ్యక్తుల యొక్క శక్తులు నిర్వీర్యం అవుతున్నాయి మనసు ద్వారా. దీంట్లో యోగా, మెడిటేషన్, అద్వైత చేస్తుంటే యూ హ్యావ్ ద కేపబిలిటీ టు ఆర్గనైజ్ దిస్ మైండ్ టు బీ ఇన్ ద ఫోకస్డ్ అండ్ హార్మోనియస్. అప్పుడు సంయమాన్ని వస్తుంది. Whatever you're doing, when you do that with full concentration, in meditative state and total immersion in samadhi, appudu samyama avutundi. The universe surrenders to you. This is a capability that is available to each one of us. There is no capital required. There is no capital required. Only when you can learn to organize your mind, body and the mind, manam vyakti nunchi shaktiga maartam. That's number 1. Number 1 is to convert that weakest link, asat, like of the mind, to
to make that be the greatest tool, the power to unlock excellence. That's number one. Number two, there is growing divisiveness, inequality in the world. అసమానతలు ఎన్నో మొదలవుతున్నాయి. అసమానతలు, వైరుధ్యాలు, అస్మితాభావం, నా మతము, నా కంట్రీ, నా దేశము, నా కుటుంబము, నీ కుటుంబం, గోడలు కట్టేస్తున్నాం ఎక్కడికక్కడికి. ఐ ట్రూలీ బిలీవ్ దట్ వీటన్నిటికీ భాషలు కాదు, మంత్రాలు కాదు, పురోహితులు కాదు, ఏది కాదు. ద ఓన్లీ ఆంటర్ప్రెన్యూరియల్ మైండ్ సెట్, that is what is asatoma sadgamaya, only entrepreneurial mindset, people who create opportunities and then go tackle these problems and then create profit for themselves and for the world around them. We need to cultivate that entrepreneurial mindset. That is Vivekananda's stream. And then the third one is lot of confusion about a lot of different yogas and so on and so forth. It's all about integration. There is no east, there is no west. Let's take the best of both worlds. సో ఈ మూడింటిని తీసుకొని అదే మా ద 10YECకి స్ఫూర్తి అన్నమాట. ఇదే వివేకానందుని ఆశయము. దట్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు డూ. వీఆర్ యాక్చువల్లీ బిల్డింగ్ we already have a youth excellence center, and in California we're actually building one youth excellence center in Warangal in 2023. It will have three things. One, capability to organize your mind. Number two, entrepreneurship skills training, and number three is an incubation labs. We want to build many of these youth excellence centers, so we create not just degrees, we create entrepreneurs. In fact, we are actually doing some entrepreneurship programs where we are teaching kids how to build bioenzyme based cleaning products. So not only they can build products, but they can create wealth for themselves. Please join us in this movement. And once again, thank you for the blessings. And one last thing before I say, there is a Vivekananda prayer. I'll recite this one final show. Anitya drishyeshu vivechanyutyam tasmin samadat iha smalilaya विवेक वैराग्य विशुद्ध चित्तम योऽसौ विवेकी तमहं नमामि. योऽसौ विवेकी तमहं नमामि. భారతీయ యోగాని, పతంజలి అష్టాంగ యోగ మార్గాన్ని ఆన్లైన్ కోర్సుల ద్వారా, అలాగే యూత్ ఎక్సలెన్స్ సెంటర్ల ద్వారా మన భారతదేశంలోనూ అలాగే అమెరికాలోనూ కూడా ప్రజలకి చేరువేయడానికి వారి శ్రమ కొద్దీ ప్రయత్నం చేస్తున్నటువంటి శ్రీని గుర్రప్ గారు ఈరోజు నేటి యువతకి కూడా ఒక ఆదర్శం. వివేకానందుడి యొక్క స్ఫూర్తితో యోగాని ప్రపంచానికి చేరువ చేయడానికి వారు చేస్తున్న శ్రమకి గాను వివేక భారతి సొసైటీ తరపున వారికి ఒక చిన్న సన్మానం.